Hello guys, welcome back. This is Johnsona46 and we are live with a few new games. കുറച്ച് ഗെയിമുകളുണ്ട്. അത് ഓരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഒറ്റൊരു ലൈവിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കളിച്ച് തീർക്കുകയാണ്. സോ യെസ്, ആദ്യം നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോണ ഗെയിമിൻ്റെ പേരാണ് കോൾ ഓഫ് ദ എൽഡർ ഗോഡ്സ്. ഇതൊരു പസിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗെയിമാണ്. സോ യാ, let's get into it. കോൾ ഓഫ് ദ സീ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ ഗെയിം ഉണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. ഭാഷ ജണൂറോ, ഹലോ ഹലോ. എന്താ പരിപാടി? ഇനി തീർത്താ? നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, ജെയിംസ് ബോണ്ട് തീർന്നാ? യോ മൈക്കി. This is the story of a young girl. Okay. A girl who had strange and disturbing dreams. Okay. I know this place. I've been here before. Okay. This is the ancient stone city of Miskatonic. ഇന്നലെ തീർത്തു. ആഹാ, എങ്ങനെയുണ്ട് ഓവറോൾ? 9 out of 10, 10 out of 10. എന്തത്? ഡൈനോസറോ? Ignore him. Just ignore him. He's not gonna hurt you. Just keep going. ഓക്കെ. ഇതെന്താ സംഭവം? This constellation. Where am I? This is not the Earth. 9.8 out of 10. ഓ, ഞാൻ കളിക്കണം. എടാ പൈസയുടെ അവസ്ഥയിൽ ഈ അടുത്തൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചി വിചാരിക്കണം. In other words, find a statuette and save my race. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഗെയിമിന്റെ പേര്. വല്ല ഓടാൻ പറ്റോ? ഇല്ല. The statuette! Here it is. Finally. I have to get it. I have to. ഉറക്കത്തിന് എഴുന്നേറ്റാ? Okay. This is the story of Evie Drayton. Quick. Before I forget. Where did I put my notebook? I have to write everything down. Looking for answers was part of Evie's There. observant nature and analytical mind. Her recurrent dreams began shortly after a period in 1956 when she'd completely lost consciousness. നമ്മളൊരു ഭ്രാന്തുള്ള ആളാണല്ലേ. Uncle Mo showed me a trick or two when I would help him in the motor. I was lucky to be accepted at Miskatonic. Okay. I couldn't leave my science fiction book collection in Benoit. Spitsbergen Island and Svalbard. Apparently I researched this area of the Arctic thoroughly during... This photo was taken during my amnesia. I don't remember anything about it. Okay. No, ഓർമ്മയില്ല. Oh, here it is. Evie's Nightmare Journal. Okay. Evie was worried that someone might read it. That's why she kept it locked away under that complicated padlock. I see. എങ്ങനെയാ? ഇതാണെങ്കിൽ നേരത്തെ എങ്ങനെയാ? ഓക്കെ. ഓ, പറഞ്ഞ. ആഹാ, കൊറേ എഴുതിയെന്നിട്ടാ. ഫോൺ അടിക്കുന്നു.
I've always been a good student. Yes, Is this... are you Evangeline Drayton? that's right. Who am I talking to? I am the Dean of Archaeology at Miskatonic Wireless University. phone ആട്ടോ I guys. believe you wanted to ask me some questions, right? Yes. Yes, of course. It's a pleasure to finally meet you, Professor Meet me today at 6 p.m. at 5 Prospect Road, outside of Boston. Boston? That's almost a 2-hour train ride from Arkham. ഇതെന്തോ Do സീനാണല്ലോ. you want to talk or not? Yes, of course. I'll be there. 6 p.m., Prospect Road. See you in a couple of hours. Okay. All right, I should get ready. There's a lot of information here about... I must have written about 1,000... The Hydrangea Foundation took care of the... കഴിഞ്ഞല്ലേ? ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഞാൻ ഇത് തോക്കാണ്. Before leaving, Evie asked herself if she had finished gathering all the information in her room. I don't think I finished reviewing everything here yet. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? This scary fellow that haunts... I've searched every astronomy... Okay, let's go. കഴിഞ്ഞു. Before leaving, Evie asked herself if she had finished gathering all the information in her room. All right, I think I've gathered what I need. As odd as it seemed to Evie that the dean didn't meet her at the university, her need to know was stronger than her doubts. She was determined to attend the meeting. There, she would come across another protagonist in this story. ഇതാരേ കഥ പറയണ? So, you have finally decided to talk to that young lady, Professor. Yes. Acknowledging responsibility for our previous mistakes. Listen, there's no need for us to talk, Doctor. The only reason I let you into my house... This is also the story of a sad guilt. This is the story of my husband, Professor Harry Everhart. Yes, I know, but you need to understand that there... Then ask... La 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 la. What about your position? I didn't say that. Well, you told me you practically live secluded in this very home. I do what they pay me. And... What kind of... Well... I am not. You're going to do... She died at... Harry hated. I see. What's my wife... Visions. Some sort of oily shadows casting themselves on the wall. You mentioned those visions began shortly after... whatever happened to your wife. So, tell me, do you still see those shadows, Professor? No. Excellent! That means the medication is work. Listen... Don't even think about it. Professor, with all... You won't give me my medication unless I submit... I'm deep... Then go ahead. There's no need for pocket watch. I need you to relax. Guys, നമ്മള് hypnotize ആവുകയാണ്. Free your mind. And think of something pleasant. A fond memory, if you will. Something that took place here, in the Everhart Manor. A fond memory? In this place? It wasn't easy for Harry to find a fond memory in the same... Maybe. December. As you may have noticed, this story has more than one protagonist. And can I open my eyes? Not yet. We're almost there. Now. Hi. Look what you've prepared. It's another one. Of course, old pal. Now, if you want your... Well, technically that's against the rule. Yes. Okay. ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ്. Tell me you didn't vandalize a piano just for a scavenger hunt, old pal. Nora, who do you think I am? It's just crayon. Wait. There's something wrong in this memory. This wasn't... Ignore it. Focus on that moment. Your wife. Okay. That happy memory.
What are you up to now? Wait. I'm seeing those oily shadows in here. Why am I seeing those shadows? Focus, Professor. Keep remembering. Do you remember when we slow danced to dear old pal of mine at Maddie's house? The end of the Great War Party and our first kiss. How could I forget? എന്തോ വലിയ വസലാണല്ലോ. ഓക്കെ. വൺ ടു ഇല്ലേ? ഓക്കെ. എന്താ എഴുതിയേക്കണത്? ഇതെന്താ സംഭവം? യോ ഇന്റൻസ്. ഇതെന്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടോ? എന്റെ കൺ ശേഷം അവിടെ അത് അയ്യോ അതെടുത്തില്ലേ? അത് കറക്റ്റാണല്ലോ. വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ്. ഞാൻ ആറിട്ടല്ലടാ, അത് കീ കിട്ടിയതാ. ടക്ക് ടക്ക് ടക്ക്. ഓക്കെ. മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ. പ്ലേറ്റ് എത്രയുള്ള? Oh boy, what a drawing. Is this supposed to be a tree? Of course it is. I'm doing the best I can with my limited art skills. Well, at least you're good at playing the piano. Oh boy. അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു. ഇനി എന്താ? സ്കിപ്പ് ഉണ്ടോ? സ്കിപ്പ്. I don't understand. Oh. I wonder what my darling... Oh, okay. 1 star എന്തായിരുന്നു? 4 and triangle 6. husband is keeping locked up in here. You'll have to put that brain of yours to work to find it. 1 4 Harry, I can't believe it! It's that statuette! And it even has a black ooze orb. Just what I wanted for Christmas. No. Wait.
What do you mean a statuette? Don't touch it, Nora! Keep going, Professor. It's important. Where is the statuette now? You. ഇത് സ്റ്റാച്ചുവേറ്റ് എടുക്കാൻ You're വേണ്ടി no വന്നാണല്ലേ? psychiatrist. Who are you? I'm not going to ask you again, Professor Everhart. അത് ശരി. തോക്ക്. എന്താ പരിപാടി? Shortly after Harry's peculiar hypnosis session, Evie finally arrived at Everhart Manor. Prospect Road 5. Here it is. Professor Everhart. It's me, Evangeline. Wait. What is going on here? Professor, is everything all right? Most people would have turned away and left, but not Evangeline Drayton. She had been waiting for months to talk with the professor. No way was she letting it slip away. So, she decided to climb over the walls of the Everhart Manor. നമുക്ക് ഈ 3 ഗെയിം കളിച്ചിട്ട് ലൈവ് നിർത്താം. അയ്യ എനിക്ക് അൾസർ വീണ്ടും കൂടി. Ugh. This looks like something straight out of Tales from the Crypt. ഓക്കെ. Hey, that window is open. Professor Everhart, it's me. Evie's last remarkable trait was her extraordinary memory, a gift I was never blessed with. So, allow me, the narrator of this tale, to be the one taking notes, for the sake of clarity. അതേത് of സിനിമ? course. ഹായ്. Wow, look at the size of this library. കള്ള് It's കാണാം almost കള്ള്. as big as Miskatonic's. Actually, it wasn't even a third the size of Miskatonic's library, but young people can be terribly impressionable at times. Darn it, this door is locked. ആത്തിയാണ് ഹീറോ. ഓക്കെ. ഇതെന്നിറങ്ങിയതാ? എന്നാണ്ടൊക്കെ തട്ടി വീണേക്കണ. Troubling absences in my... ഓക്കെ. ലാഡർ. തലകെട്ടി. തിങ്സ് ആർ Victim ഗെറ്റിംഗ് the ഡാർക്ക്. skull. നോൺ Rich ആൽക്കഹോളിക്. people definitely had weird ways. No use. It's locked. അതാണല്ലോ ഇഹ തുറന്നേ. 2025. ആ ശരിയാ. This must be the professor's office. Astrology is the most utterly... 1956. Okay. Books in different languages. Spanish, Italian, German, Latin. Looks like one is missing. Okay. ഏതൊന്ന് മിസ്സിംഗ് ആണ്. Professor had another appointment today with a therapist. Despite his tone, this Bowen fella doesn't seem particularly friendly. ഫാമിലി ഗെയിം സ്റ്റഡി താക്കോല് കിട്ടി. എന്നാലും ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ആ ബുക്കിന്റെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടാടാ? Greenhouse and the mausoleum. Did you find anything?
ഇതെന്താണ്? Dyer was my applied geophysics professor. He was very strict. Strange character. ടാസ്ക് ആണല്ലോ. ഇങ്ങനത്തെ ഗെയിംസ് ഇഷ്ടമാണോ നിനക്ക്? Is this young man Professor Everhart? It does look like him. There's something written in Latin on his frame. Non-possumus. അതല്ല അവിടെ ഫസ്റ്റ് നോൺ ഫാസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമർ. ഓർഡർ കാണുന്നല്ലോ വന്ന ശേഷം ഗെയിം ഇല്ലല്ലോ, ഒക്കില്ലാന്നല്ല പറഞ്ഞത്. What on earth happened ഹലോ. I wish this fireplace was lit. It's bone-chilling cold in here. കൊറേ കട ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കൈ വരും. ഓക്കെ, ഞാനിത് കീ കിട്ടിയതാണ്. നാളെയാണ് ഡേറ്റ്. നാളേക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ പയ്യ എനിക്ക് Et voilà. ആ തല കണ്ട് ഞാൻ പേടിച്ച്. Ripped canvas. The man's definitely a dead ringer for the professor. Okay. Looks like the professor's... എന്താടാ പ്രേതോ? This room is really depressing. Can't see a thing in here. Better turn my flashlight on. Much better. ശരി, ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായ? The driver's license of a... ഇതാ ക്രിസ്മസ് ട്രീയിലെ നേരത്തെ. ഓ, ഇതാ റൂമാണല്ലോ നേരത്തെ നമ്മള് കണ്ട റൂം. ഫ്ലാഷ് ബാക്കില്. ഓക്കേ. Someone has ripped the canvas. There's a Latin inscription in its frame. അതെ, അടുത്തത് വന്ന് റോയിഡേർ ഡാസ്. ഇനി ബാക്കിയും കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാ ഓർഡർ കിട്ടൂടാ, നീ പറഞ്ഞ പോലെ. Debemus. Under different circumstances, I might have found this song beautiful. അത് എല്ലാം എഴുതിയേക്കുന്നുണ്ടാ, ഓക്കിന്റെ പേരും അത് എഴുതിയേക്കുന്നുണ്ടാ. But at the moment, it sends a shiver down my spine. അതെ. Torn canvas. The frame reads, Sed Futura. There are a lot of... അത് ഒത്തിരി ഫോട്ടോ ആണല്ലോ. ഫയർ പ്ലേസിന്റെ ഒത്തിരി ഫോട്ടോ. വിയേർഡ് പേഴ്സൺ. Such odd totems. Are these fishes? So Professor Everhart set on an expedition to the... That expedition must have been quite important for him. Oh, it had certainly been important to him.
and to the other expedition members. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. ആ ഫ്യൂച്ചറാന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് ഇല്ലല്ലോ. ഓക്കെ. ആ ബുക്ക് ഞാൻ നടന്ന് കിട്ടും. ഇത്രയും വലിയ ലൈബ്രറിയിൽ ബുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണേ ഒരു കഷ്ടപ്പാടല്ലേ. ഇതിനകത്ത് ബുക്ക് ഉണ്ടാ? ഇല്ല, ഇവിടുത്തെ അത് മാത്രം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. താഴെ ഇറങ്ങി നോക്കാം. അത് ശരി, ഇനിയുണ്ടോ റൂമുകള്? എന്താ ലോഡ് ആവുന്നുണ്ടല്ലോ. പ്രേതാണോ? These tools haven't been used in a long time. That explains why the garden was an absolute mess. അതില് കൂട്ടിയോ? അടുത്തെന്തോ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്തോ സംഭവമാണ്. ജെഫിനെ Heavens above, would you look at the size of this place? ഓടാൻ പറ്റിയ അവസാനം. Careful. Stone staircase is slippery. Darn it. This door is locked. അത് ശരി, ഈ ഡോർ ലോക്കടാ. ഇതെന്തോ സൈഫൈ എന്തോ സംഭവമാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ കളിക്കുന്നേ. പ്രേതം വരുമെന്ന് മാത്രം എനിക്കറിയില്ല. This vase-like thing with a face engraved on it can be rotated. What kind of madhouse does the professor live in? Hidden room? ഇതൊക്കെ എന്താടാ? വൈഫിന്റെ മെമ്മോറിയൽ എവിടെയാ? കണ്ടിരുന്നാ? ജെഫിന് ഗെയിം ഇഷ്ടാവാണ്ട് ജെഫിന് പോയെന്ന് പറഞ്ഞു. അതെ. Gosh, this is so beautiful. Yeah. It's a woman's grave. Such a graceful and elegant woman. ആ ബുക്ക് Evie തരാം. certainly had a keen eye for beauty. ഫ്ലെക്സ് ഒക്കെ വെച്ചെന്നാ? ഫ്ലെക്സ് എന്തിനാ വെച്ചേ? വേൾഡ് ഓഫിന്റെ ആണോ? പോർച്ചുഗൽ. കലിഫ് കരയാണ്. എന്തൊക്കെയാടാ ഇത്? എനിക്ക് വേറെ 2 ഗെയിമിനെയും കൂടി ഗെയിം പ്ലേ കാണിക്കാനുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സമ്മതിച്ചു തരുമോ? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി കരയാമാണ്. നമ്മളതുകൊണ്ട് 12 ഫീറ്റ് വെച്ചു. കോമ്പറ്റീഷനുകൾ തുടങ്ങിയില്ല. വണ്ടി എടുത്ത് ഇറങ്ങണം ഒരു ദിവസം. ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ കാണാൻ. ബ്രസീലിന്റെയും എല്ലാവരുടെയും ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരിങ്ങനെ വെച്ച് നല്ല രസമല്ലേ. ഇതെന്താണ്? ടേക്ക് ഡൗൺ ഓൾ ഓഫ് ഫാദേഴ്സ് ഫോർട്രേറ്റ്, ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് ഓൾ ഓഫ് മദേഴ്സ് ഹിസ്റ്റോറിക് ജങ്ക്, കട്ട് ഡൗൺ ദ വേൺ ട്രീ, കോൾ റിച്ചി.
എവിടെ റസീൽ ഫാൻസ് ഇല്ല. അടുത്തത് ഓ ദേ. What kind of a door is this? Doesn't even have a lock. Just some symbols. ഓക്കെ. പൂക്കള് മോണ് തീയ് പ്രിയ മീന് 50 feet ലോഡിങ് റസീലായിരിക്കുള്ളൂ. ഗൈസ് എനി ഐഡിയ? ഇതേതാണ്? ഇത് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കണത് മൂണുമ നോക്കണമെന്നാ. AFA. ഓഹ്, നിങ്ങൾ അർജന്റീനക്കാർക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. No use. It's locked. ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്തോ ഉണ്ടല്ലോ. ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് എങ്ങനെ കേറാ? ദേ അടുത്തത്. ഇനിയുണ്ട് ഒരെണ്ണം കൂടി അല്ലേ. എന്ത് വിയേർഡ് ഫേസസ് ആല്ലേ. ഇത് ആരുടെ വീടാണാവോ? അഞ്ചെണ്ണം കിട്ടി. അത് തുറക്കണ കാണിക്കോ? ഈ ഗെയിം എന്റെ ഗെയിമിന്റെ പോലെ ഫോണിന്റെ വോളിയം ബട്ടൺ എന്റെ ലോക്ക് ബട്ടനാ പോയത്. ഞാൻ ടേപ്പ് ബട്ടൺ അടിച്ച് വെച്ചേക്കാ ബട്ടൺ. ഇത് എവിടെ എല്ലാം എങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിക്കാന്ന് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. തീ വെച്ചു, ഹൂ വെച്ചു. അതാണ് വാ തുറന്ന് വെച്ചേക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് നോക്കണം. ആ മരത്തിലേക്ക് നോക്കണം. ആ ഓക്കെ. ഇനി ഇത് തീയല്ലേ? ഇത് ഖലീഫ് തീ. തീയിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂൺ എവിടെയാ? മൂൺ ഇടിമിന്നല് നല്ല ഗ്രാഫിക്സ് ആയിട്ട് കേട്ടോ. മഴയെ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. ശരിയായോ? കറക്റ്റായോ? ഞാൻ പോലും അറിയാതെ നമ്മളൊരു ജീനിയസ് ആയിരുന്നടാ. Maybe this guy was in the army? This definitely looks like the greenhouse key. ഒക്കുതാ ഇല്ലേ? ഒക്കില്ലേ? Loving memory of our firstborn son, John Everhart. Oh dear. A dead child. That's from the Bible. Psalm 1, verse 1. Father, husband, and servant found her path in the shadow of morning. Yes. ഓ കൊച്ച് വലുത്. ഓക്കെ, അത് കണ്ടടാ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അത് കണ്ടോ? ആ ഓർഡറിൽ വെക്കണം. പക്ഷെ ആ ബുക്ക് കിട്ടിയില്ല. അതില്
ഗ്രീൻ ഹൗസിന്റെ അകത്തുണ്ടാവായിരിക്കും. Harry rarely spoke of his brother John, mostly because he had never known him. The boy had died years before Harry was born. Still, he believed that tragic incident had played a critical part in his... Now it's open. The professor really seems to be interested in botany. 1 week ലീവാ? എന്തിനാടാ? It appears to be a Spanish edition of the science fiction novel The Future Eve. സെഡ് ഫ്യൂച്ചറ കിട്ടി. ഒക്കെ കിട്ടി. അവിടെ അത് മാത്രം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇനി തിരിച്ച് ആ വീട്ടിൽ കയറി സീക്രട്ട് റൂം ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ തീർക്കും. ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പള്ളിയായി സ്റ്റക്കാവുമെന്നാണ്. അവിടെ എന്താ എക്സാം, അതുകൊണ്ട് ലീവ്. ആഹാ, നൈസ്. കൊള്ളാലേക്ക്. എനിക്ക് അതിൻ്റെ മഴ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. ഭയങ്കര ദുരൂഹതയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഫുള്ള്. ഓക്കെ, ഫ്യൂച്ചറ കിട്ടി. ഇനി ആദ്യം കൊച്ചിന്റെ ഇതാദ്യം. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അറിയാം. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേതാണ് അഫച്ചന്റെ മറ്റേതാണൊക്കെ. തൊപ്പി വെച്ചിട്ടുള്ളത് സെഡ് ഫ്യൂച്ചറ. Secret compartment. Evie had never been good with languages, least of all a dead one like Latin. Even so, she managed to grasp the general meaning of the phrase. We can't change the past, but we must anticipate the future. Okay. It looks like a music box of some sort. Unbelievable. There's some kind of secret compartment in the fireplace. Feels like a mystery novel. There. It doesn't make any sound. Maybe it's broken. Definitely like a mystery. There. Ooh, I guess I need to go see what's down there. Bat cave. ബാറ്റ്മാൻ ആയിരുന്നു പ്രൊഫസർ. വീണ്ടും തലയോട്ടി. ഈ പുള്ളിക്ക് തലയോട്ടിയോട് കുറെ ഒബ്സഷൻ ഉണ്ടോ? വാ, പ്രൊഫസർ കിടക്കുന്നു. ന്യൂ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. The statuette's broken. And the sphere. Shattered to pieces. Oh. I wonder if I... No! Don't touch it! Don't touch it. Professor Vat മനുഷ്യൻ. അതെ. Introductions between strangers are always a bit awkward. But in Evie and Harry's case, things were even more uncomfortable due to the unusual circumstances under which they had met. How are you feeling? Considering I was assaulted, knocked unconscious, and... Evie didn't know where to start. I know who you are, Miss Drayton. We had an... Evie was taken aback. I suppose you have some questions. What is... You haven't touched... No. Good.
Harry thought of telling her the orb contained the blood of an elder god that came from beyond time, elder but god she ne- chose not to. A very... I read in a Herald article that the statue... Yes. It was led by a professor from Miskatonic... Nathaniel Win... Yes, Peasley. Do you think it would be... No. Who's For the robbery? Who? My psychiatrist. Or so I thought. I thought the statue... Yes, well, I brought it here Harry couldn't come up with a better excuse than that. Because I've hidden it in my own house to keep prying. എന്താ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഇതാണ്. Dangerous? Worse than that. I've seen people lose their sanity and their health. Statuette is... I destroyed... You... Yes. It was... Evie felt frustrated. After all the effort it had taken, and on that very day. But they're... I really... Are you sure? I've seen them. What are you talking... Dreams about strange and ancient artifacts brought Harry bad memories. My dreams. I have long dreamed. And there are more statuettes like that one. Miss Drayton... So, if Peasley found that statuette... Listen to me. Maybe in those caves... Enough of that! How could you be such a fool? How don't you ever... Professor, you can't be... Of course I'm... Would you... Look, I don't know who... And what have I done to you to be so... You can Kali, talk hi. to me till you're blue in the face, but you're not gonna for... It had been years since anyone, and for the first time in a long time, he felt that an interaction with another human being had been authentic. That fireplace can be opened from the inside, Miss Drayton. Oh, But even so, I owe you an apology. all right. You're completely determined to go... Yes, You're right. I can't stop... Well, I don't think there's... No, there is not. I'll take care of all the expenses. Don't worry. If there's one thing all I ask in return, we'll look for... whatever it is you want to find. Yes. And don't worry. But even so, he immediately, which made sense. Harry had been a good friend. ഗൈസ് നമുക്ക് അടുത്ത ഗെയിമിലേക്ക് കയറാം. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ തീർത്തു. നല്ല വണ്ടിയാണല്ലോ. Here we are, the Rappahannock River Caves. But... There, this there, place there. is closed off. It is indeed. Apparently one of the excavation members died in there. An archaeologist named John Teague. That's why the government shut down the dig shortly after the statuette was found. Wait, so Oh, what Anna. we're doing here is illegal? Oh no. If I told you that we were trespassing, would that stop you from going in, Miss Drayton? Nah, not really. Then go ahead, please. Here, take one. We'll use these to stay in touch. Apparently, the cave branches off into countless tunnels, forming a maze where it's easy to get lost. So watch your step, because the... Evangeline! ദേ പോയി. വാച്ച് യുവർ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. ആ വഴിക്ക് താഴെയാണ്. Miss Drayton! Miss Drayton, can you hear me? Are you alright? Yeah, I think so. I'm safe. I'm on the path. Follow the excavation trail. It'll lead you to the underground lake. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് കോൾ ഓഫ് ദ എൽഡർ ഗോഡ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ. നല്ലൊരു ഗെയിമാണ്. പക്ഷേ വാട്ട് യു സേ ഇറ്റ്സ് മിസ്റ്ററി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പോലത്തെ ഒരു ഗെയിമാണ്. സോ നോട്ട് എവരിബഡീസ് കപ്പ് ഓഫ് ടീ, ബട്ട് യാ നൈസ്. പാമ്പ്. യോ പ്രതിഭ പി നായർ, വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. എന്താ റാങ്കോല പാമ്പാ?
ആ ഇത് മറ്റേ അന്ന് കഴിഞ്ഞാണ് ഇതേ കള്ളു പിടിക്കണ് പാമ്പ്. ബീസ്റ്റ് കളിച്ചില്ലടാ ഒരു ബോഡി ഗാർഡായിട്ട്, അതാണത്. What's the rush? ഹായ് ബ്രോ, ഹലോ ഹലോ, വെൽക്കം വെൽക്കം. വേറെന്താ ബ്രോ? ഹോൾഡ് എൽ ടു ഹൈഡോ? ഇതിന് കൺട്രോളർ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലല്ലേ? Comfy? That pager. കീബോർഡ് കളിക്കണേ. You run to me. ഓക്കെ സാർ. ഇതിനൊക്കെ തൂക്കി. Run? I might have tripped over a rock. Or our distinguished guests. Those morons. Things got messy. തൂക്കി എറിയണോ? Funny how it's This always is messy when you're... Roadhouse. One who cleans it up, remember? Now get to work before this place sinks even lower. Ragdoll physics. എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നു. കൊള്ളാലോ. നൈസ് ഗെയിം. ഹ്യൂമൻ ബോളിംഗ്. I'll get new chairs and tables. Whoa, slow ഇവിടെ down എന്നാ there, അടിയാണോ? Rockefeller. Grab Molly, she'll fix it in no time. Best of all, it's free. Retrieve the hammer from the storage. ഓക്കെ. ഇതിൽ നമ്മളൊരു ബൗൺസർ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ്. One thing's been bothering me. What do we gain from all these brawls? അത് കൊള്ളാലോ. So we're partners now? Huh? ഒറ്റയടിക്ക്. Now get that blood off my floor. തുടയ്ക്കണോ? എടാ നമ്മള് ശരിക്കും ഇവിടെ വേലക്കാരനാണോ? How many times? I have zero interest in running this place. What I'm saying is, most of these gangs are just thrill seekers. You just need to steer them a bit. Oh yeah? Try to steer that stick. Hunter just threw up. ആള് വരെ ക്ലീൻ ആക്കി. Gangs again. Both east and west. Boss! Take me to the office. Boss, what did you do? Just handling some business with the coyotes and bears. Coyotes and the bears. Son of a gun! Those gangs are in the middle of a beef! Don't yell at me! ഇവനടിക്കണ? ആഹാ, സ്ലോ മോഷൻ. This time I'm definitely leaving. Leaving where? To your little island? പാവം. Watch your mouth. Ooh, let's dance, boys. അതെന്താടാ പാമ്പ്? It's a poor home that can't hold a quarrel. Did you just call this place home? Hell no. I miss mine. ഇതെന്ത് സംഭവം? ഫണ്ണാണല്ലോ. ചത്ത. ഡ്രിങ്കിങ് വിസ്കി റീസ്റ്റോർസ് HP. ഓക്കെ.
ആരടാ? ഓ You have about as much in common with Ireland as your accent. I came here as a kid. That doesn't change the fact that I know who I am. Doesn't change you to know who I am. ഓ ഹോ ഹോ. പാവം. Time for a beer. Yeah. Forgot I'm on my own at this hour. Seriously? Are we out already? Good thing I keep backups. ആർക്കാ ബിയർ വേണ്ടേ? Now we're talking. All right, one more try. Oh, that's medicine right there. That's disgusting. She's right. Gotta clean this place up. എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് കണ്ട? ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ്. I guess I'm doing everybody's job today. സത്യം എല്ലാ പണി നമ്മളാണല്ലോ ചെയ്യണേ. എന്താടാ ഓരോരുത്തരായിട്ട് തീരൂലേ? Bar's out of mugs again. Hopefully the parking lot isn't. Damn, those idiots probably broke the mugs during the fight. Good thing people keep leaving them outside. The kitchen can deal with the evidence. എല്ലാം നമ്മള് പാത്രം കഴുകണ നമ്മള്, വീറെടുത്ത് കൊടുക്കണ നമ്മള്, ക്ലീൻ ആക്കുന്ന നമ്മള്, എല്ലാം നമ്മള്. അതെന്ത് പരിപാടി അത്? ടേബിളില് കൊണ്ടേ കൊടുക്കണമെന്നാ? ഒരു വല്ലാത്തൊരു ജോലിയാണല്ലോ ഗൈസ്. ഞാൻ ചടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. Haven't heard Octane in a while. Maybe luck's finally on my side.
Nature calls. ഓ, ഇത് ഒരു ഇത് മാത്രമുള്ളോ? ഓക്കെ, വാഷ്റൂമിൽ പോയിട്ട് വരാം. Now this is disgusting. അത് And there goes the peace and quiet. അടിയായി എല്ലാരും. Oh no. Hey, kid! Wake up! പോലീസ് നിന്നെ ഇടിച്ചെന്തിനാ? Finally! Listen, kid. You've got to take care of this place. I'm leaving this shithole under your management. What's going on? Later, I'll call you. ആ പോലീസാറിന്റെ കൈന്റെ ഇത് കണ്ടോ? മസിൽ കണ്ടോ? Son of a... ഓക്കേ ഗൈസ്, ഇതാണ് ഗെയിം. സോ യാ, നമുക്ക് ഈഡൻ ക്രാഫ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് പോവാം. ഇതൊരു ക്രാഫ്റ്റിംഗ് സാൻഡ് ബോക്സ് ഗെയിമാണ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് മൈൻക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ പോലെ, ബട്ട് സ്പേസിൽ നമുക്കൊരു പ്ലാനറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാം. ആ പ്ലാനറ്റിൽ നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഒരു സിവിലൈസേഷൻ പോലെ എന്തോ അങ്ങനെന്തോ ആണ്. ഓൺലൈനും ഉണ്ട്. എക്കോ ഫ്രൈം, ഓഷ്യൻ വേൾഡ്, കുറെ വേൾഡുകളുണ്ട്. Warning, low energy. ലോ എനർജിയോ? ഓക്കെ, ബേസിക്കലി ഇത് നോ ആൻഡ് സ്കൈ പോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഓക്കെ, ഓക്സിജൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് നോമാൻ സ്കൈന്റെ കോഫി അടിയാണ്. നോമാൻ സ്കൈന്റെ ഒരു ഓഡീസ്, ഒരു ചാത്തൻ. യോ അച്ചത്തൂറോ, ഹലോ ഹലോ. ബേസിക്കലി നോമാൻ സ്കൈ ഇൻ 144p. എന്താണ് അച്ഛത്തെ പരിപാടി? ഡ്രോൺ. ഓക്കെ, ഇതൊരു വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഗെയിമാണ്. സോ അതിൻ്റെതായ ശോകമായ ഗ്രാഫിക്സും ഗെയിം പ്ലേ ഒക്കെയാണ്. അതിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടേ വിടാം. വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഇപ്പോൾ വെറുതെ ഇരിക്കുക. ആഹാ, ആണെങ്കിൽ ലോ ഓക്സിജൻ. ഓക്കെ, ഓക്സിജൻ ഫുള്ളായി. ഏതെങ്കിലും ഗെയിം കാണണമെന്നുണ്ടോ? എന്നെ വെട്ടണമെന്നാ? എന്തിന്? മനസ്സിലായില്ല.
ജസ്റ്റിസ് നീ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സെറ്റ്. മ്യൂസിക് എന്താ രസം. ഭയങ്കര കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മ്യൂസിക് ആയി. ഇവന്റോ? ഓ ഓക്കെ. ബേസിക്കലി ഇത്രേ ഉള്ളു ഗെയിം. അയ്യാ ഇത് ശോകമാടാ. സോ മച്ച് മോർ ടു ഡു ഇൻ ദിസ് ഗെയിം. ലൈക്ക് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒത്തിരിയും കൂടി ഉണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. അങ്ങനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് റെൻസ് ഫോർട്ട് ട്രൈ ചെയ്താലോ? റെൻസ് ഫോർട്ട്. കൂടാതെ നേച്ചർ ബ്യൂട്ടി വ്യൂ. അതെ, നല്ല രസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വേറെ ദിവസം കളിക്കാം. Let's try this. എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. സ്പോട്ടിഫൈയിൽ പാട്ട് വിട്ടിട്ട് അങ്ങ് ചില്ല് ചെയ്താലോ ഗെയിം കളിക്കാൻ. ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചോ? അച്ചുത്തുറ എവറോടാണോ? റെഡേറ്ററെ ഹലോ. എന്താ റെഡേറ്റർ പരിപാടി? നമ്മളെ വിളിക്കില്ലേന്നോ? എന്തിനാടാ? ഇവിടെ ആരും ഉണ്ടായില്ല. റെക്കോർഡാക്കാൻ വരുന്നോന്ന്? ഓ, മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായില്ലേ? ഞാനിവിടെ ബിസി ആയിരുന്നടാ. എനിക്ക് നാളത്തേക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ഗെയിമുകളുണ്ടായി. സോ അതിനു പകരം നീ വരുന്നുണ്ടീ വാ. ഇവഞ്ച് റെക്കോർഡാക്കാല്ലേ? അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ വരുന്നേ? ഞാനിവിടെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഗെയിമുകളെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നതാ. പിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് കീ കിട്ടിയത് എനിക്ക് നാളത്തേക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ അൾസർ ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല, വീണ്ടും ഒന്ന് കൂടി. അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇതങ്ങ് ലൈവ് അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീരൂലോ. മനസ്സിലായോ? ആ ഡെഡ് ലൈൻ തീരൂലോ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ലൈവ് പോയതാ. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ലൈവ് പോകില്ലായിരുന്നു. അയ്യ, ഇതെന്ന് ശരിയാവോ? എത്ര നാളായി? റീക്യാപ്ചർ സ്കോർ എന്താ പറ്റി? ഇതിന് അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണം റെൻസ് ഫോർട്ടിന്. റെൻസ് ഫോർട്ട് ഒരു ഫ്രീ ഗെയിം ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കളിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡു വാട്ട്? ലോഗ് ഔട്ട് ആയോ? ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിന്റെ പാസ്വേഡ് ഒക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കില്ല കേട്ടോ, എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. എന്താടാ യുവർ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ഇസ് ടെമ്പററിലി അൺഅവൈലബിൾ എന്നൊക്കെ? ഗൈസ്, ഹാക്കായി തോന്നുന്നു എന്നെ. അതെന്താടാ അങ്ങനെ ഒരു ടോക്ക്?
ഇപ്പൊ വന്നല്ലോ. ഓക്കെ. എന്തൊക്കെയാ ഇവര് കാണിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത. വീൽ സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഗെയിമിന്? ഗ്രാഫിക്സ് ഫിഡിലിറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒത്തിരി പറയുന്നുണ്ട്. അസറ്റ കുറച്ച് ഇവോല് പുതിയ സേഫ്റ്റി റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ വന്നു. അതിന്റെ അൺലൈക്ക് ഐ റേറ്റിംഗ് പോലെ അല്ല. അതായത് വെറുതെ ക്ലീൻ റേസിംഗ് കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. വീൽ ടു വീൽ ക്ലീൻ റേസിങ്ങിനാണ് അവർ പോയിന്റ്സ് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് വെറുതെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ലാപ്പുകളിൽ ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഐ റേറ്റിംഗ് കൂട്ടേണ്ട പരിപാടി ഇല്ല. ഇതിൽ നമ്മൾ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് കളിക്കുമ്പോൾ അതിന് പോയിന്റ് കിട്ടും. ആ 98%. Turn the steering wheel 90 degree. $530 ആണ് മാക്സ്. ഓക്കെ, ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഇതൊക്കെ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ. എന്താ അസിസ്റ്റ് ആണോ? ബാലൻസ്. യോ ബ്ലൂ ബോയ്സ് ലൈവ്, വെൽക്കം വെൽക്കം. പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ. അയ്യേ വൻ ശോകമാണല്ലോ കാണാൻ. ഇത് സ്മോൺസല്ലേ? ആണല്ലോ. ഫീഡ്ബാക്കും ശോകമാട്ടോ. ബ്ലൂ ബോയ് വരുന്നാ? ഭയങ്കര ആർക്കേഡിഷ് ഫീല്. ഓ ഓ ഓ ഓ ഇതെന്താ ഡ്രോ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ചിട്ടേക്കാണോ? ട്രാക്ഷനൊക്കെ ഓൺ ആയതുകൊണ്ടാണോ?
കംപ്ലീറ്റ് 2 ലാബ്സ് അല്ലേ? PC ഫുള്ള് എൻഗേജ് ആവണ്ടല്ലേ? ഗൈസ് ഇതൊരു ഫ്രീ ഗെയിം ആട്ടോ. ഫ്രീ ഗെയിം ആയിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫെർ കാറാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്കറിയില്ല ഇതെങ്ങനെയാന്ന്. ഓക്കെ, റിട്ടേൺ ടു റേസ് മെനു, ഓപ്ഷൻസ്, വീഡിയോ, ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റൈൽ, ക്വാളിറ്റി. ഓക്കെ, ഇത് മാറ്റാതെന്താ ഓട്ടോ ചെക്കായ? ക്വാളിറ്റി. കൊറേ കാറുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, മലേഷ്യ ഒക്കെ ഉണ്ടോ? ഇത് മേടിക്കണോ? DLC
911 GT3 ഫാക്ക് അല്ലേ? നോർത്ത് ലൈഫ് വേണമെങ്കിൽ അതിനെത്രയാ? അത് ശരി, അത് ഡിലക്സ് എഡിഷനിൽ കിട്ടുമല്ലോ. അല്ലാണ്ട് കിട്ടില്ല. ഇൻക്ലൂഡ് 3 items പറഞ്ഞിട്ട് അത് മാത്രമായിട്ട് കിട്ടില്ലേ? അത് മാത്രമായിട്ട് കിട്ടില്ല. So you need to pay ₹2,800 for the DLC Nurburgring കളിക്കണമെങ്കിൽ. Sad. $2,800 for a game that's broken. പക്ഷെ ഇത് കാണാൻ രസം കേട്ടാ. ഞാനില്ലാത്ത നേരം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ചെയ്യണം അല്ലേ? എടാ എനിക്ക് വയ്യടാ. ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ചെയ്യാണ്ടായത് ലൈവായിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്തെന്നുള്ളു. വേറെ ഗെയിംസ് അടച്ചത് ഓക്കെ. ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നാന്ന്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇത് റെൻസ് ഫോർട്ടാടാ. നോർത്ത് ലൈഫ് ഇല്ല. നോർത്ത് ലൈഫ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഡിലക്സ് എഡിഷൻ മേടിക്കണം. ഡിലക്സ് എഡിഷൻ 2,800 രൂപ. നെർവർഗും GP മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അല്ലാണ്ട് കാണാൻ നല്ല രസമല്ലേ? അത്ര രസമില്ല അല്ലേ? ഭയങ്കര ഓവറായിട്ട് എക്സ്പോഷർ ഉള്ള പോലെ അല്ലേ? എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഡിങ് 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 അമർത്തുക. ടാറ്റാ.
ഓക്കെ. ഓ ഷിറ്റ്. നല്ലൊരു ലാഫായിരുന്നു. കറന്റ് ആൻഡ് ലെക്സ് ലാഫാ. ഇതാണ് ഗ്രാഫിക്സ്. ക്യാമറാസ് ഓക്കെ. ഓപ്ഷൻസ് ഇത് ഇങ്ങനെ റേസിന് വേണ്ടി ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ക്വിക്ക് സെഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. ദാറ്റ്സ് നൈസ്. മൾട്ടിപ്ലെയർ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യൽ കോൺടെസ്റ്റ്. ഓ 4:10. 4:10 ഇഷ്ടമല്ലേ? നോർത്ത് ലൈഫ് വേണം. ഓ ഇനിവ സേഫ്റ്റി റേറ്റിംഗ് 2 ഉണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുവരെ. ആടാ ഫാദി. 4:10. 6 മിനിറ്റും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓ ഇങ്ങനെ നമ്മള് ക്വിക്ക് ഇവന്റ്സ് കളിച്ച് SR കൂട്ടി സേഫ്റ്റി റേറ്റിംഗ് കൂട്ടിയിട്ട് വേണം ബാക്കി ഇവന്റ്സിലേക്കൊക്കെ കയറാൻ. ഇതിൽ വേറെ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് പൈസ കിട്ടുമോ? എങ്ങനെയുണ്ട് ഗെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായില്ല. പക്ഷെ ഫ്രീ ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഡീലക്സ് എഡിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നെർബർഗറിംഗ് ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് നോർത്ത് ലൈഫ് കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. വേറെ കുറെ ട്രാക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനെന്തോ അതിന്റെ ഞാൻ ഇട്ട വെതറിന്റെ എന്തിനാണെന്ന് അറിയില്ല, ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ഉള്ള പോലെ തോന്നി.
ഇതിൽ നമ്പർ ഓഫ് റേസേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താവും? അതാണ് അറിയേണ്ടത്. കാരണം ആൾക്കാരില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഗെയിം കളിക്കണേനെ വെറുതെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു 10 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 10 പേർക്ക് ഇങ്ങനെ ക്വിക്ക് ഇവന്റ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കളിക്കാം. ഇനിയുണ്ട് 5 മിനിറ്റ് അല്ലേ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു റേസ് റൂം ഒക്കെ പോലത്തെ ഒരു വൈബ്. റേസ് റൂം ആണെങ്കിലും ഫ്രീ ആണല്ലോ, പക്ഷെ കാറും ഇതൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും പൈസ കൊടുക്കണമല്ലോ. അതേപോലത്തെ ഒരു നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ല, നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി. ഹലോ ജോൺസന, ഹലോ. അറിയോ? ഹലോ. ഹലോ. അതാരാ? അതെ, ഓക്കെ. യോ ജോൺ ബ്രോ, എന്താ പരിപാടി? ലൈവാണ്. എന്താണ് എന്താ ലൈഫ്? റെൻസ്. അതൊരു സിം റേസിംഗ് ഗെയിമാണ്. ഓ, കൊള്ളാം. കൺട്രോൾ കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഐ മീൻ ജോയിസ്റ്റിക്. ആ. ഓ,
ഇപ്പൊ തന്നെ വരുമല്ല. എഫിക്കില് ഫ്രീ ആണ്. ഫ്രീ ആണോ? എഫിക്കില് ഫ്രീ ആയിരുന്നു, സ്റ്റീവിനും ഫ്രീ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ അത് ഫെയ്ഡായി. എത്രയാ? പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കാനുള്ള ഉപയോഗമൊന്നുമില്ലടാ. ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും നോക്ക് എപ്പിക്കില്. എപ്പിക് എവിടെ? റെൻ സ്പോർട്സ് അല്ലേ? RENNSPORT. ENNSPORT. റെൻ സ്പോർട്സ് ബേസ് ഗെയിം. ഈ ഗെയിമിനെ സ്റ്റീമിൽ കണ്ടോ? ഒറ്റയ്ക്ക് റേസ് ചെയ്യണം. ഫ്രീയാ. ശരി. ഫ്രീ. ഇതിൽ 1000 രൂപയാണ്. സ്റ്റീമിൽ 1000. എപ്പിക്കിൽ ഫ്രീയാ. ഫ്രീ ആണ്. ഞാൻ ഇറങ്ങണേ. കുഴപ്പമില്ലാട്ടോ കാണാനൊന്നും. അല്ല, ഗെയിം കാണാനേ, കളിക്കാനും ഇല്ല, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ പ്ലെയർ ബേസ് കുറവാന്നാണ്. ഇതിൽ ഇ സ്പോർട്സ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട്. അതാണ് പിന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാന്ന് വെച്ചത്. പ്രാക്ടീസ് തീർന്ന ക്വാളിഫയേഴ്സാ. ഇല്ല വേറെ ഒന്നുമില്ല. അസറ്റ് കോർസൊക്കെ പോലെ, അസറ്റ് കോർസ, ലമാൻസ്, അതുപോലെ വണ്ടി എന്താ ചാടുന്ന ഗിയർ മാറാൻ.
വാലിഡേറ്റ് ആയല്ലേ? റേസ് ഒറ്റയ്ക്ക് കളിക്കണം, അതാണ് ഗെയിമിന്റെ പ്രശ്നം. ഒരു 10 പേര് നമ്മൾ തന്നെ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും. സ്നോഡി ഈസ് ദയർ. അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ഗെയിം ആയിരുന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും SR റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഫുള്ള് സെറ്റ് ചെയ്യണ്ടാവും.
മൗണ്ട് ഫൂജിനെ കാണാൻ നല്ല രസല്ലേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടില്. കട്ട് ചെയ്ത് ഇൻസിഡന്റ് പോയിന്റ്. റേറ്റിംഗ് കുറഞ്ഞു.
ഓക്കെ, എക്സ്പീരിയൻസ്. ഓക്കെ, സേഫ്റ്റി റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ കിട്ടണെങ്കിലോ? Oh, hire or online sessions with at least 3 drivers in your class. Okay. ഇങ്ങനെ കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അതാണ് കറണ്ട് ഗെയിമിൻ്റെ അവസ്ഥ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് സമയത്രേ 4:30. ആ, എന്റെ പൊന്ന്, എന്ത് ഫീഡ്ബാക്കാ. കട്ടായ
സ്വിഫ്റ്റ് ആവാണല്ലോ വണ്ടി.
അതെ, ഹലോ. ഗെയിം മാറ്റി. അസറ്റെ കുറച്ച് ഇവ എടുത്തു. ഞാനിപ്പോ നിർത്തൂടാ. ഓ, അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല. അതിലൊരു 10 പേര് നമ്മൾ തന്നെ വേണ്ടിയില്ല. പ്ലെയർ വേസ് ഒന്നുമില്ല. ഇല്ലടാ, നൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവില്ല. വേദനയാടാ, അൾസർ മാറിയിട്ടില്ല. ഓ ശരി. ഇല്ലടാ, ഞാനില്ലല്ല ഈ ക്യാമറയുടെ അകത്ത്. അവിടെ യുവ ഹലോ സുൽത്താനെ. തേർഡായാലും നമ്മള്
Bye guys. Bye bye. Good night. Love you all.